Zainab Saif. I'm the firstborn in the family of 8 children, born to my mom and my dad, and the other 3 from my other mom. And I come from Kigoma, Western Tanzania, in the village known as Kagunga, which is just near the Burundi and along Lake Tanganyika. I'm a third-year medical student pursuing bachelor degree in Doctor of Medicine at Kilimanjaro Christian Medical University College, found in Moshi, Kilimanjaro. Yes, I choose medicine because I think I love to serve people with different problems, disease, because in our communities, health is they say that health is a great wealth that a person should have. So I think when you serve someone and have a good health, that means he can produce. That's why I chose medicine, so that I can make people healthy. I received a scholarship from Unite the World with Africa Foundation in 2019 after graduating Form 4 with Division 1. So I got this scholarship for Form 5 and Form 6. And I was so happy because after graduating Form 4, as you know, in Tanzania, before this regime of leadership, from primary school to Form 4, it was free education. So from Form 1 to Form 4, it was very free education. So that means from Form 4 to go to Form 5 and Form 6, it required payment. And because I was going to take science subjects, and science subjects require lots of books, a lot of materials, which are very expensive, and it could be very hard for my parents to afford all of those materials. And it reached a point I told my parents, so for themselves, it could be very hard for me to go to take science subjects. So maybe I can opt for other subjects which could at least they can try to afford it. But Unite just came from nowhere, and I remember I received a call from Auntie, and it was my first experience to get a direct call from America to Tanzania, and I didn't know that person who told me this opportunity I can try to apply. And by that time I didn't have a smartphone, so I had to work from home, to go to internet cafe to ask someone to help me. Like before, I used to pay, but that man, he has a very good heart. Like when he saw me going there frequently, goes and back, so he understood me, and he was willing to help me. Zainabu, kama nilivyosema mwanzoni, alikuja kama mteja ambaye anahitaji huduma ya kuomba scholarship kwenye Unite, ambayo alimaliza Tabora, akasema anataka kuwa MD. Kwanza nilivutiwa na sifa ya kutaka kuwa MD kwa nature yake jinsi alivyo. Kwa hiyo nilimpa ushirikiano kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ikiwa ni marekebisho ambayo alikuwa anakuja kutoka kwenye Unite, kwamba fanya hiki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anafanikisha kupata scholarship. Kwa hiyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kila taarifa iliyokuwa ikija ya kumtaka Zainabu afanye kitu fulani ili kufanikisha scholarship yake, nilikuwa naye pamoja kwa kumsaidia. We did all the application, and then I was selected to join Unite. What makes difference from this one is that when they sponsor you, they want also to know about your family. How do you live? Where do you live? Like all things like that, and they are willing to help even your parents. But after joining Unite, through these soft skills that we get, you get confidence. Like if someone believes in you, why can't you believe? Show that you can. So that even in the future, people can still believe in you. My name is Ann Wells, and I am the founder and executive director of Unite the World with Africa Foundation. At home in their villages, we ask them to do blessing campaigns, to go out into their villages and use whatever it is that they are selling in their small businesses, whether it be food or home supplies, and bless their neighbors and bless those in need. That too takes courage. It's uncomfortable sometimes to do those things. And so we see them grow and face their fears in many different ways, overcome them, and get stronger and bolder.
and more confident. And then we see them start to apply to programs. We don't do one thing. We don't just take them and pay for their academic needs. We do that. We help with health, we help with family, we do an incredible amount of soft skills training, professional development. We're here this weekend doing an entire workshop about preparing for your life after academia. We help financially in so many ways, but we also help, we're all about love here at Unite. We know we were sending her back to her home village for the summer to be working out there as a doctor and assisting at a clinic. We were going to be sending her out with a bunch of medical supplies. And I asked her, I said, I knew she would be called to do everything. And she's still in medical school. And her dream is to help people, to have them live healthier, more productive lives, and to save lives. And she wants to do it in every way she can. And she wrote and spoke about what it was like to live with albinism, what albinism is, what it means, what it isn't. There's a lot of misbeliefs and misconceptions about albinism in certain parts of this country. People don't understand. So she was very bold to go out and speak to hundreds of people in her school to present about what the condition is and what it's like to live with that condition. She also mobilized a group there at Tabora Girls. There were about 15 of them, I believe, living with albinism, and she helped and encouraged and came to Unite and asked to raise money so that we could provide them basic needs such as sunscreen and hats and personal sanitary items and jackets and things they might need to protect themselves from the sun, sunglasses, what have you. She started there. She went out into her community very, very far for the Blessing campaign, no matter what. Sometimes she can be at risk given her condition. She's brave, she goes out, she serves those in need no matter what. And now she's at KCMC in entering her 4th year of medicine. She's been elected to be a leader for the Tanzanian Commission of People in Medical School Living with Disabilities. And every time we turn around, she's getting another award, another leadership position. So she's being recognized nationally, and I believe one day globally, as a tremendous leader, as a courageous young woman, and a very eloquent and just incredibly intelligent. So she's extraordinary. I honestly believe there is nothing she cannot do, nothing at all. I'm so proud of her. So I think that what we can do to ensure success, ultimately, at the end of the day, when we walk through the door, we have to do it ourselves. We cannot do it for each other, but we can support each other. We can root for each other. We can love one another. We can make introductions. We can open doors. We can hold hands. We can lift each other up when we're feeling down or when we're sliding. So that's what we're about. And the network, the alumni network, are who we are today, who we are in 10 years. We can help ensure each other's success, but we also, at the end of the day, we have to believe in ourselves. And so that's where the love is. When you're loved, when someone believes in you, you're capable of anything. You're capable of your very best self. So that's why I believe that we can do this. Zainab is a leader now. Zainab is somebody that all the scholars, they look up to as a big sister. Zainab has taken so many positions in her university, also in her school when she was in A-level, and she continued to do so well. She's confident, she's get-go, she's somebody that can be reliable. Her father was saying, look at where we are now compared to the life we had before you had been accepted to this program. So it's not only for Zainab progress that I'm actually seeing, but it's really for the whole community and the whole entire family for Zainab. The impact of the Unite in Zainab's life and her family life is very evident. Our scholars are well known in those communities. Our scholars has been able to really go in the community and participate and
help not only with things like food or just giving, but really they have been able to give their time to interact with kids in different schools and just to give back to this community by teaching these kids so that they can emulate them. So this community, they have someone to look up to, and this is because of the Unite brand. She has been a very communicative scholar. She is very self-aware. She has been also a great mentor to her young peers, and I'm very proud to be her mentor. Mwaka 2018-19 ilitokea mauaji ya maalbino. Kwa tulipata hofu. Baada ya kutokea mauaji tulipata hofu. Mtoto wangu Zainabu ikabidi tumrudishe nyumbani. Baada ya kumrudisha nyumbani, lakini tukaona huyu mtoto baada ya kuishi naye hapa kwamba sasa tutakuwa tumemnyima fursa ya kusoma. Kwa alikuwepo kaka yetu mmoja alipokuwa anaishi mjini, akatafuta nafasi. Baada ya kutafuta nafasi akawa amempatia nafasi kwenye shule ya msingi Kabanga Mazoezi. Kwa tukawa tumejadili na mke wangu, tumeona hakuna sababu ya kuendelea kuishi naye hapa, tutamnyima fursa ya kusoma. Kwa tukawa tumempeleka huko Kabanga, akawa amesoma kuanzia darasa la 2 mpaka darasa la 7. Alipomaliza na akabahatika kufaulu kwenda kidato cha kwanza. Akaendelea na shule mpaka darasa la 7, ndio akaanza sasa kuja nyumbani baada ya kufikia kamata kupungua. Zai ilikuwa changamoto kubwa sana alivyozaliwa. Ilikuwa maana yake tulikuwa sisi wenyewe wazazi hatukuwa tupata usingizi. Unaona? Kwa sababu ulinzi wenyewe ulikuwa hakuna. Changamoto zilikuwa nyingi zidi ya mtoto wetu. Unaona bana. Lakini baadaye ndio hiyo ikatokea, tukamsomesha, ikawa imefika stage ya huyo mtoto kufika hapo. Changamoto zingine ambazo kabla ufadhili zilikuwa zinatupata ni juu ya mafuta. Mafuta yalikuwa yanakosekana sana kiasi kwamba alikuwa anapata shida sana saa ya mafuta. Kwa hiyo nilikuwa nahangaika mpaka hospitali kuu ya Maweni mkoa wa Kigoma kwa ajili ya kutafuta mafuta. Na mafuta yale yalikuwa bei ghali sana. Sasa baada ya ufadhili, kwa kwenda shukuru Mungu, sasa hivi mafuta anapata. Siku alipofika Zai na kuanza kazi yake hospitali, ndio siku alipofika nazalisha mzazi akajifungua mtoto wa kike. Kwa kweli hiyo siku palikuwa na furaha nyingi sana. Akajifungua mtoto wa kike, popo akamuita Mama Samia, ikawa vigeregere, Zai wakampa maua yake, wakamvisha maua, poda, ni vitu vingi vilikuwa vigeregere vya hatari. Hiyo siku ilikuwa ni raha na vigeregere. Kwa hiyo kwa hivi sasa Zai kwa kweli tunashukuru Mungu, anapokea wagonjwa vizuri na anatibu vizuri. Kwa kweli aendelee hivyo, Mungu amjalie. Zainab namshukuru sana, amenitibia mtoto wangu, amepona mpaka hivi mtoto wangu anaendelea vizuri. Nimetama hospitali mengine mtoto wangu hakupata tiba yoyote na mwaga hela, lakini Zainab alivyokuja tu akanitibia mtoto wangu nikapona. Kwa jamii wenyewe kwa sasa hivi yani inanishukuru, inasema nimefanya kitu kizuri sana kumsomesha huyo mtoto. Ameanza kuwasaidia hata hajamaliza. Hapa nyumbani mdogo wake amejikata na kisu. Kwa haraka ilikuwa ni usiku. Amemsaidia na kumwekea dawa na kumfunga. Mtoto akaendelea vizuri. Kwa hiyo dada Zai alinipa moyo wakati alipokuwa kuja likizo. Maana yake yeye alikuwa asomea hapa. Alikuwa asomea Kabanga. Kwa hiyo sasa wakati likizo akawa kuja huku na kunisaidia mimi, kunipa moyo, kunipa hamasa. Mpaka nikabadilika, nikafikiria katika mambo ya kusoma. Na nikajitahidi kupambana sana mpaka sasa hivi nipo hapa. Pia yeye ndiye alikuwa msaada kwangu kujiunga katika Unite. Na namshukuru sana. Pia nilimsaidia na masuala mengi ya Unite alipokuwa anakuja huku. Kwa mfano kuhusiana na swala la blessing campaign, nilikuwa namsaidia katika kubeba mizigo, kuchukua picha na short video. Yaani kwa jinsi ninavyomuona mwanangu na jinsi anavyopambana, nategemea atakuwa daktari mkubwa sana. Yaani sina hofu kabisa, mwanangu ni mpambanaji. Yaani na mategemeo makubwa sana atakuwa daktari mkubwa siku za mbeleni huko. Nilijiuliza sana nitamsomeshaje mwanangu kwa sababu hali ya uchumi ilikuwa sio nzuri. Lakini siku moja nilipokea simu kutoka shuleni kwamba mtoto wangu kuna shirika ambayo nataka kumsomesha. Kwa hiyo yote
naendelea kumuomba kwa Mungu, naendelea kumuomba Mungu ili amlinde mpaka mwanangu amalize shule salama.